Hi Leute, jetzt geht's gleich los mit der Bitcoin2022. Für mich der erste Tag heute. Gestern ging es ja schon offiziell los im Industry Day. Den Tag habe ich mir aber gespart, weil das Ticket war arschteuer. Ich weiß gar nicht mehr, was es damals gekostet hat. Irgendwie so 1500 US-Dollar oder so. Und der normale 3-Tages-Pass hat in Anführungszeichen nur 500 US-Dollar, glaube ich, mit Ermäßigung gekostet. Und ich denke, das reicht ja auch dann. Ich bin echt gespannt, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall kann man auch vor Ort mit Bitcoins zahlen, deshalb habe ich sicherheitshalber schon mal das Lightning Network mit 70 US-Dollar oder ins Lightning Network 70 US-Dollar übertragen, sodass ich da auch Zahlungen durchführen kann. Bin auch mal gespannt, ob man auch regulär bezahlen kann, wenn man irgendwie Kaffee trinkt. Die Märkte, gehen ja auch gerade wieder runter, also wenn es noch weiter runter geht, dann wird es ein sehr teurer Kaffee. Aber schauen wir uns einfach mal, wie es so läuft. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ein cooler Tag wird und ich hoffe auch, dass es ein cooles Video wird. Bleibt also dran, viel Spaß! Schon am Start hier, es gab auch ein kleines Goodie, da habe ich noch nicht reingeschaut, aber eigentlich schon ganz cool, weil er ist super organisiert. Ich dachte, da wäre eine Riesenschlange, aber es ging jetzt innerhalb von 5 Minuten, ist man da durchgekommen. Also IT, das können sie irgendwie hier. Nicht schlecht. Ich hoffe, das geht noch höher. Because Bitcoin doesn't exist without all you guys. Bitcoin doesn't exist without the hodlers and the merchants and the people that use it and spend it and run nodes and use nodes. That's what gives Bitcoin value. All of you people seeing what it represents. And to me, what it represents is the emergence of possibly the greatest force that we've ever had for the establishment and the preservation of freedom of the individual. And that's what all this is about, and that's why we're all here. So thank you guys for coming. Thank you for doing what you're going to do. I hope you enjoy it. Meet lots of people. These are your people. You know, I know it's a cheesy conference thing to be like, look next to you, and this is like make friends with the person next to you, but this is family. This is how I feel when I'm here, and I'm overcome with joy and gratitude for all this. We have an amazing lineup of guests this morning. Thank you all for being here, and enjoy the fun. Dive into and learn more about it, talk to the experts. So I personally talked to people who've been in the space for a long time who think it's going to 500,000 a coin, and I talked to the crypto analysts at my financial institution who believe it's going to zero. And this is a Bitcoin conference, not a shitcoin conference. So I have a line here. If they bring up shitcoinery, they got a little tap. A love tap. All right? Himself from that equation, right? And that means that consensus is actually true and fair amongst all the different participants because they're not unduly influenced by one person, right? And that's what you have in every single altcoin. Yeah, this is like the heart of the matter, which is if you were to remove one person from the Bitcoin ecosystem to crash the price, who would it be? Think for yourselves. Who is the one person who can crash Bitcoin if they left the industry? Yeah, there's nobody. I'd like to think it was me, but Other than that. Let's
der Vormittag ist da schon vorbei. Ich habe vor allem nur auf der Mainstage mehr, auf der Nakamoto-Stage die Vorträge angeschaut, die waren recht, also jetzt relativ unterhaltsam, also ohne groß in die Tiefe zu gehen. Das ist gestartet eigentlich mit so ein paar Prominente, der ich keinen einzigen davon gekannt habe, aber gut, ich schaue keine Medien, deshalb kenne ich auch keine Prominente. Aber kann man schon mal ganz reinschauen, der Quarterback, der war ganz witzig. Ja, ansonsten bin ich kurz noch auf der Mining Stage vorbeigegangen und ich habe meinen ersten Kaffee mit Bitcoin bezahlt. Ich habe versucht, da aufzunehmen, aber es hat wunderbar funktioniert. Also ich habe hier auch den Beweis quasi. Mit der Exodus Wallet habe ich es gemacht und da gibt es auch die Lightning-Option. Da hatte ich ja, wie vorhin schon gesagt, da ein paar Dollars quasi draufgeladen. Ist natürlich alles hier auch so teuer, aber gut, das ist normal. In Miami Beach ist irgendwie alles so teuer. Also billig wird es nicht, so ein kleiner Aufenthalt hier, das habe ich auch schon gesehen. Aber schauen wir mal. Jetzt gibt es um 1:30 noch einen Vortrag, da werde ich auf jeden Fall hingehen, vom Peter Thiel. Der bin ich zwar politisch nicht gerade seiner Meinung, was er da so Aussagen hat, aber ansonsten ist natürlich trotzdem im Tech-Bereich eine sau wichtige Figur, weil der kommt aus dieser PayPal-Ecke und hat ja schon, glaube ich, Facebook hat er, glaube ich, auch finanziert als Venture Capitalist und ja, muss man schon kennen eigentlich. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Das ist auf jeden Fall mein nächster Vortrag, wo ich mir anschauen würde. Also bleibt dran. Think it's strong? Yeah, there you go. Yeah, I think the signal's not as good, so take. Is that Bitcoin is always the most honest market in the world. It's the most efficient market, and it was the canary in the coal mine. It was telling us that the inflation was coming. I think the sort of the sociopathic grandpa from Omaha is. I have to worry that the US government doesn't think I'm sending it to somebody to use it for the wrong reasons. I have to worry that the Israeli authorities will not think that I'm sending it to somebody also to use it for the wrong reasons. I also have to worry that the Palestinian Authority, who's tried to kill me before for my outspokenness on corruption and pushing for democratic reform, will not seize the money, close the bank account, or bring my mother or somebody from my family for questioning and interrogation. So it's not very simple, and the more I learn about Bitcoin, the more I realize if every person can be their own bank, I'd much rather always deal with just Bitcoin. So, I like the title of this session, Fuck You Money, because the meaning has changed. Back in the MTV days, rock and roll days, everybody got a Rolex, I got fuck you money. Today, I got money that I can send to you and no one can touch. That's real fuck you money. I got money that you can send to me and I can receive. So we have to use I'll tell you personally, I use bottle pay personally. Yeah, you went this UK. It's been bought out by So we take that out, right? And so, in reality, payment networks have not innovated in over 50 years. That's insane. That is insane. You're telling me this problem of I want to pay for something has not innovated since 1949, since the caviar buffet. That's ridiculous. Like, what? It's ridiculous. It's ridiculous. Oh, miss me with that shit for a second. This is a true statement, whether Bitcoin's at $10 or $10,000 or $100,000. This is just a fact. It is a superior payment standard. It is a superior payments network than 1949 caviar buffets. It just is. I don't know what to tell you. If America wants to remain the global financial leader, we need to foster innovation.
Strike's announcement is a valuable contribution toward bringing America's financial system into the 21st century. I'm working to bring smart legislation to the digital asset space so that innovators like this can be integrated into America's financial services industry, and by doing so, we can protect consumers and empower individuals and small businesses by encouraging responsible innovation. This is 55 years in the making. Der erste Tag ist vorbei, es war ziemlich cool, vor allem die zwei Keynotes von Peter Thiel und vom Jack Mallers. Natürlich Jack Mallers am coolsten, weil er halt eine brutale Bühnenpräsenz hat. Hat jetzt auch angekündigt, dass man jetzt mit Cash App und via Lightning Network und Tor Network dann bald in vielen Läden wohl zahlen kann. Und zwar kann man dann einfach mit Bitcoin bezahlen und der Händler bekommt dann einfach auch Dollar gut geschrieben oder das, was er halt haben möchte. Und da ist kein Zwischenhändler mehr dabei oder irgendeine Bank mit dabei, sondern läuft alles dann über das Bitcoin-Network. Also der Vortrag war eigentlich ziemlich cool. Aber was ich eigentlich auch ziemlich gut fand, war die Vorträge dazwischen. Und zwar, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schaut euch mal Bitcoin is Freedom an, weil da ging es genau um das Thema, was ich öfters auch schon in den Videos thematisiert habe, dass Bitcoin auch jetzt schon vielen ärmeren Ländern wirklich Hilfe ist. Und da gab es halt 3 Beispiele aus Palästina, Ghana und Nordkorea, und das sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Da sieht man einfach mal, wo Bitcoin jetzt schon hilft, weil viele Kritiker, die Bitcoin oder viel kritisieren, ist ja oftmals so, dass die einfach doch relativ gut situiert sind und dann auch immer schön erwarten, dass ihre Kreditkarten und Bankkonten überall funktionieren, aber für viele Länder auf der Welt ist es ja nicht so, und da gibt es einen Haufen Länder, die überhaupt gar kein Bankkonto haben, oder die Regierungen sind so dermaßen korrupt, dass man einfach Schwierigkeiten hat, überhaupt sein Geld irgendwie vor den langen Fingern in Sicherheit zu bringen. Ja, schaut es auf jeden Fall an, das war ziemlich cool. In die gleiche Richtung ging da der Vortrag Bitcoin is fucking money, also auch anschauen einfach. Bevor ihr irgendeine sinnlose Serie auf Netflix anschaut, dann schaut euch lieber hier noch einen Vortrag an. War auf jeden Fall alles sehr sehenswert. Und ich bin gespannt, was morgen dann so kommt beim zweiten Tag. So, denn das war es erstmal von mir. Bis dann. Ciao.